Asante. Majina naitwa Ndenge, natoka hapa Bulago. Na kama familia tulikaa chini tukasema tujaribu vile tutafanya kusaidia community yetu. Na tukashikana, na tukatafuta marafiki zetu na tukaweza kupata nguvu za kufanya project kadhaa. Project ya kwanza ilikuwa ni shule ile tulijenga madarasa pale. Madarasa mawili, choo na staff room Bulago. Na tukawapatia viti na madawati. Na tukapeana meza za walimu na viti za walimu kwenye staff room. Alafu hapo Bulago tukachimba maji. Na ukipita hapo sasa utaona kwamba familia nyingi sana wanapata nafuu ya kutokutembea muda mrefu kutafuta maji. Wanaenda hapo karibu Bulago. Alafu sasa tukakuja tukakaa na community, tukaunda committee, tukasema kitu muhimu hapa watu wanahitaji pia ni maji hapa Budalangi. Tukasema tulete tu maji pekee, tutawaletea hata pia library ndio watu wetu hapa Budalangi na Bunyala mzima waweze kukua na exposure ya kusoma. Tunataka watu wasome. Kwa hiyo organization yetu inaitwa Teresoyolo Organization. Kitu ya muhimu yetu ya kwanza ni shule, masomo. Kitu cha pili ni maji na usafi, water and sanitation. Kitu ya tatu ni environment. Na kitu cha nne ni michezo, sports. Tutasponsor sports sana Bunyala mzima. Na tunataka kwamba vijana wapate nafasi ya kukuza talanta zao. Sio tu kwenye michezo, bali pia kwenye masomo. Ndio kwa sababu tunataka vijana wote, library iko hapa. Na tukianza mambo yetu ya michezo na environment, pia tutainvolve vijana wengi sana. Alafu na pande ya maji, water and sanitation, ni familia mzima zote zitakuwa zinaungana. Tukijaribu kidogo kurudisha mkono kwa jamii. Hii ndio jamii yetu. Sisi tumezaliwa hapa, wazazi wetu wamezaliwa hapa, wazazi wetu wamesoma hapa, wazazi wetu wamezikwa hapa. Na sasa tukasema hatutaenda huko nje tuone vile wengine wanafanya na kwetu hakuna mabadiliko. Tukasema kidogo tunazoweza tutafanya. Ndio sababu unaona kwenye organization yetu slogan yetu ama motto yetu ni kwamba lift where you stand. We stand here. Sisi kama Banyala tunasimama hapa Budalangi. So we are saying we are going to lift where we stand. Hatutaweza kuenda tusaidie nje na tutengeneza kwetu nyumbani. Na tuliona kuna shida ya maji, kuna vita nyingi, kuna vitu vingi ambazo jamii inapigana nazo, na pahali tutaweza kuanzia leo kuendelea mbele tutalift na tutasaidiana, na sisi wote kama jamii tutaweza kumake a step ahead. Huu mradi wa library pamoja na maji ya community tunafungua tarehe 16. Na kuna wageni wengi wamealikwa, lakini mgeni wetu mashuhuri ni Mheshimiwa Babu na Mwamba, ambaye kwa bahati nzuri library ziko chini ya ministry yake na pia ni kijana wetu, ni mzaliwa wa kwetu. So kwa ufumbuzi wa hii mradi tarehe 16, mgeni wetu mashuhuri ni Mheshimiwa Babu na Mwamba, waziri wa michezo na arts, culture and arts. Tungeomba kwamba watu wa Bunyala wakuje kwa wingi, wakuje watumie hii library, wakuje watumie vijana wa shule, vijana wa college, na naona pia tuna mpango ya kuifanya hii library. Kwa hivyo kutakuwa na internet hapa. Kwa hivyo tunasema tunaomba Wanyala wakuje watumie na wachangamkie hapa sana, na ikuwe part and parcel of them. Na maji hii ni ya community yote ya Budalangi hapa. Tunataka tuweke pipe mpaka dukani, masokoni pale. Kila siku asubuhi maji itakuwa inapampiwa mara 2, asubuhi na tena afternoon. Na tunaomba kwamba tuendelee, tuifanye pamoja na tulinde miradi hii pamoja, ndio iweze kutuserve kwa muda mrefu. Hapa tumeona kwamba maji ni mwingi sana, ni mkubwa sana. Watu wanatembea muda mrefu kutafuta maji. Watoto wadogo wako na vibuyu, wakina mama wako na vibuyu, wanatumia muda mwingi sana kwenda kutafuta maji. Kwa hivyo kwa kiwango kidogo hapa penye tumesimama tutasaidia hata kupunguza tu mwendo wa kwenda kutafuta maji. Na pia ni maji safi, na tumechimba borehole ya kitaalamu kabisa, na tunajua itawafaidi wengi.
Miradi yote ni zaidi ya milioni 10. Vile tumesimama hapa, ukiangalia library na maji tumepita 10,000 na mbali. Milioni 10. Kwa majina ni Oscar Ngira, naibu wa chief eneo kata ndogo Budalangi. Tunafurahia sana mradi wetu wa Teresa Oyolo Foundation ambayo wametuletea library ambayo itasaidia Wanyala kwa wingi, na jambo ambalo ningependa pia kutilia mkazo kwamba ni sisi watoto Wanyala pamoja na wakazi wa eneo la Budalangi na Bunyala za whole, tungeomba kila mtu atumie maktaba hii iwezekanavyo ama ipasavyo, sababu imetusongesha hatua nyingine kutoka nyingine. Sababu ukiangalia Bunyala kote kote hatuna sehemu ambayo tunaweza sema kwamba tunaegemea kusoma vitabu ama kupeleka watoto wetu wafanye research ya vitabu ambavyo wanahitaji katika shuleni. So tunahimiza kila mmoja katika Bunyala yetu na Budalangi haswa sote tuweze kutumia hii library ipasavyo. Nao upande wa sisi kama viongozi pia hatuwezi jitupa nyuma, kwa sababu pia tunahitaji kufanya kusoma zaidi na kufanya research zaidi, kwa sababu pasipo kufanya research zaidi hatuwezi ongoza watu jinsi ambavyo inahitajika katika eneo hili. Mradi wa maji pia tungeweza pia kupongeza hili shirika letu la Teresa Oyolo Foundation kwa ajili wameweza kutuletea maji ambayo itaweza kuserve wananchi as a whole eneo Budalangi sublocation, na haswa wataweza kuextend Bunyala East location, ambapo tunafurahia mradi huu kwa ajili maji ndio uhai na maji ndio afya. Ningeweza pia kuhimiza na kuwapa ushauri wale wasomi ambao wako nje ya eneo hili la Bunyala ya kwamba wao pia wajiunge pamoja jinsi ambavyo hawa vijana wetu wa Teresa Oyolo Foundation wamejiunga na wakaweza kutuletea mradi huu, na wao pia waweze kujiunga vile vile ili watuletee miradi zaidi. That you are going on, and I know now we are developing policies, as you are seeing, that you will be able to protect and keep at bay some of those people who take advantage of you. I will say this, Lady Diana, as you continue to take care of these women, I too have some women I've been taking care of, because I come from a widow background. I have 500, and about now they are approaching 600. And I've been doing this since I was in the university. And so, as you have asked me about being a patron, I don't know whether I'm the right person to do that, but I'll accept it and hoping that God will help me. You can see it. And I'm thinking, and I believe that every woman, when you lose your husband, you still have the ability and the potential to be able to work and become independent and be able to take care of your children. It's the same thing with a man who loses a loved one. And maybe she was the breadwinner, because nowadays you can have women who are breadwinners and the men are also supporting. When you are left in such a gap,
Sometimes you are lost and exposed and you don't know what to do. But I'm very sure if you look around, there will always be somebody like Lady Diana who is trying to give you the voice, to give you a face, and to encourage and to tell you there is a hope for tomorrow. I'm here, I don't want to keep you for very long. Sometimes I don't like reading because it's something I've experienced. I don't need to read that my mother was a widow. I know I was. The struggles I went through, I know them very well. And when I look at all these wonderful women in red coming to celebrate love at your 6th anniversary, I can only imagine what you may have gone through. But you know that is the past. You have a hope, you have a future. And there is a God who is saying, I am the husband to the widow and the father to the fatherless. Together with the principal secretary and all those people of goodwill and partners who are here, we need to take this thing a little bit higher, where we can have a widow's circle with every chapter put into it, so that we can build a big investment that can help them even in housing, and they can become also landowners, and they can become also rich people that can be able to invest with my friend Peter Nyaga there. I think there is nothing that is impossible if somebody is desirous to do the right thing. And if we are all willing, and I know if there is any entrepreneur that you will find in this world, a woman can do anything. And she can make money from anything. And that is why I believe that all these widows who are here, together with the widowers, if we can form a formidable force that can be able to support us in whatever we want, so that we don't have to be beggars. Yeah. Yes, because we don't have to beg and always to be looked at like Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, and all protocols observed. Mimi nimekaa hapa nikasikiza viongozi wakiongea. Na wanaongea ni kama wanamdefend rais. Na kwa muda mrefu katika taifa hili, mjadala umekuwa about the leaders. The leaders, nani alipata nini, nani hakupata lile, nani anataka kupata hili, alafu tuna lose focus. Tafadhali kwa hamu hii ya Rais William Ruto, wacha tusongee mambo ya viongozi tena. Mambo ya uchaguzi ilikwisha, IBC kadeclare kiongozi, Supreme Court kadeclare kiongozi. Ni jambo gani lingine linaweza kufanyika ambalo linaondoa huyu rais kwa kiti? Bila tutapoteza muda na mnaenda kuongea. Rais ako kwa kiti by right, alipewa kura na Wakenya. He doesn't have to apologize to anybody or seek forgiveness for everyone. Rais, ile jambo ningependa tu kuomba ni kwamba wakati viongozi tuna focus sisi kwetu na kujenga manyumba, alafu naweka perimeter wall. Hiyo perimeter wall unafungia nani kule nje? Ni wale wananchi wa kawaida sana. Ukisikia kule Samburu watu wanakufa, they are real people, they are real persons. Ukisikia kule Marsabit watu wanakufa, they are real persons. Ukisikia wananchi wanalia kwamba wako na shida ya umaskini, they are real persons. They are not just statistics. Mimi nakuomba kwa sababu wewe ulirun on the hustler movement.
yule mwananchi wa kawaida. Wakati utajenga uchumi, maana tumekusikia huko na mbinu ya kujenga uchumi. Huyo uchumi kikua, tafadhali let it grow for everybody. It's grow just for the elite, the few elites. Let it grow for everybody. Wananchi wetu watoe kule chini kule mashinani pia wainuke. Jambo la pili ambalo ningependa tu kukuzia, ningependa mniwe kidogo, ni kwamba hii mambo ya usalama ya hapa Rift Valley. Mimi nilikuwa RC hapa na nilipambana na mambo ya usalama hapa kabisa. Kuna mambo rais ambayo hutawahi kuambiwa. Jambo la kwanza ni kwamba wakati mimi nilikuwa RC for 3 years na nimeona PS Raymond yako hapo, hakuna hata ndururu, and I mean 1 cent, ambayo nilipewa kupambana na wahalifu. Not 1 shilling. Jambo la pili, au maafisa wetu ambao naona wanapigwa marisasi na kukufa, hakuna hata mmoja anapewa allowance. Ile mshahara ambayo ile officer anapata hapo kule Kabedo, yule mshahara ambayo askari amesimama hapa Ngata kwa traffic anapata. There's no incentive whatsoever. Number 3, hata chakula kule inafika mahali askari wanafanya unholy alliance na majangili, wapeane risasi ili wapewe mbuzi wa kule. Tumejiaibisha kabisa, na hawa watu wamekuwa emboldened. Mheshimiwa Rais, nimesikia watu wakisema kwamba jeshi ikuje pale. Sisi tuliomba jeshi na rais ambaye aliondoka alitupatia jeshi for 10 days. Yale mambo ambayo alifanyia kule na equipe ya conservancy ndiye alifanya mimi nikasema hii kazi mimi nitawacha, kwa sababu mnaambia jamaa coordinates ndio hizi, majangili wako pande hiyo, au wanakuja wanapiga bomu pande hii. Maana wenye ng'ombe, wenye mifugo, wenye nani ni wale watu ambao wanakaa nao kwa meza mkipanga mikakati ya kumaliza majangili. Hiyo walifi itakwisha namna gani? And then jamaa wanaamuka siku moja wanakuja wanatangaza, wanasema kwamba operation imekwisha, wananchi warudi. Your Excellency, kama kuna kitu utakumbuka tu pekee namalizia hapa, usikubali kukuwa shielded from your people. Usikubali kukuwa shielded from the truth. Maana kama kiongozi kuna uwezekano watu wakuonyeshe tu kile kitu ambayo unataka kuona peke yake. Ukikuja hapa unakuwekea carpet, unakuja hapa, unakaa hapa, unatoka umeweka gari pale unapanda, na kumbe hapa nyuma watu wameuawa. Uwezi kuona hiyo. Please, don't lose touch with the common mwananchi. That's the only way we are going to grow our county. Na mimi nakwambia waziri, Mheshimiwa Rais, sisi kama magavana tumesema kazi yetu ni kushikilia serikali mashinani. Kuhakikisha kwamba maendeleo mashinani yanapatikana, tuinue hali ya maisha ya watu wetu. Tunashukuru sana kwa maombi ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency, sisi kama magavana wa the Greater Rift Valley tuko na agenda katika kaunti zetu, tunajua uko na agenda katika mkoa huu. We must agree that we must, all of us, work together towards raising revenues in our country. Raising revenue using the national government structures, raising revenue using the county structures. That way, you know, if we had, instead of 2.5, if we had 3 trillion to share, the mathematics would be finished before we start. And we would be sharing more than even 425 you're saying. And we would all be looking at how to do this in a better way. So let's agree first that all of us are going to work around the clock to make sure that we collect all the revenue that is collectible. And I am not saying that we increase taxes, no. I am saying we collect the taxes that are already provided for by law. We shouldn't have a situation where some pay and some don't. We must all work together towards ensuring that we bake a bigger cake by making sure that whatever it is that we need to do to have more ordinary revenue, more revenues for us to share, we do it together collectively. I am giving you my undertaking
that as national government, we will do our bit. In fact, I pushed the limit a bit to 2.5 trillion because I know what I am doing to get it there. It would have been lower. But I want you to ask yourself as governor, what are you doing as I work hard to push KRA to collect every collectible cent? What is the county governor of Kiambu doing to make sure that they too collect their part of taxes or fees or service charge or whatever it is that the law and the Constitution allows you to collect? I am willing to work with every county governor in areas where you are experiencing difficulty in collecting whatever revenues we are supposed to collect. We are willing to work together so that we can reduce the pressure on what we are sharing at the national level by making sure that some of the interventions you are planning to do, they can be done at the county. In any case, the principle of tax and payment of tax is the ability to pay. There are so many people who are able to pay, but we are not working towards them paying. You need also to support our efforts to collect more taxes and more revenues and to make sure that everybody pays. The counties should be able to help us because that way we can be able to collect more. That's number one. Number two, we also need to work together so that we get every value for every coin that we collect. We all agree there is some good measure Mheshimiwa William Samoei Ruto, Mama Rachel, Her Excellency, Mheshimiwa Deputy President Ikade na Mama Dorcas, Mheshimiwa Musalia Mudavadi na wote maklachi na wananchi kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina mmenijua, naitwa John Waluke. Nafikiri hii Kenya hii mimi najulikana na kila mtu. While I was away, nilikuwa nimemiss His Excellency na serikali yake. Nilifikiria sitakuja siku ingine nikae na nyinyi vile nimekaa hivi. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii, Your Excellency, kukushukuru sana kwa kunipea hii nafasi, na tunakuombea Mungu. Tunaomba peace in this country. Wale ambao wanajaribu kuleta sijui nini, maombi imefanyika hapa siku ya leo kwao. Na mahali wako wafikiria kwamba hawashindi Mungu. Mungu ndio aliwaumba hao wenye wanaleta hiyo maneno ya kuongea. Kwa siku ya leo nataka kuleta tu pia niseme mimi nimeokoka sasa. Siku ya leo nimeona dhambi zangu zote nimetupa hapa. Na nataka nifanye kazi na serikali ya rais, na nilivyokusudi tulitoka kwa Jubilee tukakuja hapa kuungana na serikali yake mwenyewe Rais William Ruto, na Mwenyezi Mungu ndiye alitupangia hiyo. Kwa hivyo, Your Excellency, tuko nyuma yako kufanya kazi na wewe kwa pamoja kwa vyovyote vile, na vile Jubilee imekuja yote. Sasa hakuna maneno ingine ati sijui nini, hapana.
Tutasupport miswada yote katika serikali yako, kwa bunge na kwa kila kitu, bila kupahatisha. Tumejitoa. Kwa hivyo, kwa vile siku ya leo, Your Excellency, na ni muda mrefu sijakuwa na wewe, na kwa vile nimeokoka sasa, naomba Your Excellency ukitoka hapa pia unipangie kukucha Sirisia, ndio watu ya huko waone kweli Waluka ameokoka vizuri. Asanteni sana Your Excellency. Asante sana Mheshimiwa Waluke. Mheshimiwa na gazi zao zote, His Excellency the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, mama wetu wa taifa Rachel Ruto, our Deputy President His Excellency Rigathi Gachagua, pamoja na Pastor Dorcas na wananchi wote wa Nakuru na Kenya yote. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Yangu ya kwanza, Mheshimiwa Rais, uniruhusu nichukue this opportunity kushukuru sana the citizens of Nakuru County na Kenya yote, na sana haswa tukiwa hapa Nakuru, nishukuru sana wakaaji wote wa Nakuru County kwa vile tulikuja hapa tukauliza kura, na vile tuliuliza saa zingine tulikuwa na maji kwa tumbo, lakini nyinyi watu wa Nakuru mulitupea kura, mukapea rais wetu kura, na ndio maana tumekuja hapa kusema asanteni sana. Your Excellency, if you remember the last meeting we actually did here in Nakuru, pale Nakuru town, ilikuwa an international political meeting, na ikasend a very strong message to the entire Kenya, na ndio maana we got a very solid win. Mheshimiwa Rais, I only have one thing, kwa sababu naona muda haiko upande wetu. Apostle Kimani, let me tell you on behalf of these leaders, you have spoken to the entire country of Kenya. Your sermon in regards to the destiny of our country and our personal destinies has sunk very well on all of us. Na mimi naona ya kwamba leo Mungu directed me to come here specifically for that message from Apostle Kimani. And Your Excellency, when the Apostle was preaching, he referenced very heavily in regards to the economy of Kenya. He talked about and prayed that our country Kenya will be a beacon of economic growth. And he also, in the sermon, talked about and prayed about a united Kenya. Mheshimiwa Rais, there is a reason why you came here with the retired president those many years ago. Because Nakuru was not the Nakuru we have today. And I don't want to go backwards, but we all understand because we are all Kenyans. But from the sermon of Apostle Kimani, Mheshimiwa Rais, when a country grows and as Apostle prayed, economically, when we get industrialization, the tendency historically across all the economies, including the China that was referenced by Honorable Kainan, people move from the areas, their original areas, where especially there is rigid ethnicity and other divides. And they move to other places, Mheshimiwa Rais, where industrialization takes place. And the fault lines, that is toxic in regards to identities like ethnicity, it continues to get demolished. And people get more pluralistic lives. They start having other identities which are fluid. Mheshimiwa Rais, I believe, as we grow the economy, we will work together with all Kenyans from all areas. And our identities will no longer be where we come from. It will be where we work. It will be the businesses we do. It will be about where we are going to school, so that we continue, Mheshimiwa Rais, demolishing the valleys of hatred, the fault lines of toxic ethnicity, and we forge forward to a stronger Kenya based on a solid economic growth. Mheshimiwa Rais, I know with you and on the steering wheel, Kenya is going to the right place. Lastly, Mheshimiwa Rais, mulikuja na mukaomba,
na leo tumekuja kupeana shukurani. Na mimi nasema Mungu pia anapea viongozi ujasiri, because there is no timid leader that can lead a nation. I want to send a very strong warning to those people who are holding meetings every day, thinking they are going to intimidate our Commander-in-Chief, His Excellency William Samoei Ruto. You can conduct all the meetings you want, lakini leo tumewaombea kwa hizo mikutano, preach peace to the Kenyan people. Muache kugawanya wa Kenya, kwa sababu hata kama ni watu munatisha, watu wa kutisha hakuna, na haswa huyu rais wetu hatishiki. Asanteni sana wa Kenya wote, may God bless you. Asante, tumpigie Mheshimiwa Ndindi Nyoro makofi. Serikali ya Kenya ambayo Mungu ametupatia nafasi ya kuendesha itafanya kazi kwa Wakenya wote bila ya kubagua watu wa vyama ama sehemu ama dini ama rangi ama tofauti zingine zozote. Tutawafanyia kazi kulingana na katiba ya Kenya, tukiheshimu ile Wakenya walituamuru katika uchaguzi. Tuachane na ukabila, tuachane na chuki, tuachane na migawanyiko, tuungane ndio tupeleke taifa letu mbele. Mimi nataka mjue, kuna wale ambao wanataka kuendelea kutuweka katika minyororo ya ukabila na migawanyiko, kwamba huyu hawezi kukutana na yule, hawa hawawezi kufanya kazi na wale. Mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu mimi ndio kiongozi wa Kenya, nitafanya kazi na viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa katika taifa letu la Kenya, bila ya kujali wanatoka jamii gani, kabila gani, chama gani. Tutafanya kazi ya kupeleka taifa letu mbele pamoja. Wale wanafikiria ya kwamba wanaweza kuturudisha nyuma na kutugawanya na kutufanya hostages ya mambo yao ya ukabila na mambo yao ya personality cult, I want to say, for the avoidance of doubt, that I will work with all leaders of the Republic of Kenya that have been elected together with me to serve the people of Kenya. And there will be no boundaries elected by anybody. We will not need any permission from anybody to work as the leaders of Kenya in the best interest of what is. So I thank God, Your Excellency, that we are back again to where it all started, to say thank you to God, because He fought for us a major battle that we had last year. And we thank God that you are not only the President of Kenya, but that you are steering this nation in the right direction. Mimi ninataka kuomba tu, because you've heard what the men of God have told us. Please stay focused. Don't lose sight of the major goal that is ahead of us, which is to revive our economy. And we are going to support you as the governors of the entire country, as we promised in Naivasha, and we know you have a good plan for us. Finally, Your Excellency, usiuziwe uoga. Usiuziwe uoga kama vile mwenzetu aliuziwa uoga, akakubali handshake ambayo ilitupeleka chini. Na sisi ukiona umeuziwa uoga, mimi nitaongoza Susan, Waigoro na wamama wote Kenya, tukuje hapo State House kwa gate kukuambia hatuwezi kubali uziwe uoga.